Pharmacovigilance பற்றி பார்க்க போகிறோம். Pharmacovigilance is the science is addictive is related to the detection, assessment and understanding and prevention of the adverse drug effect and any other drug related problem. அதாவது definition வந்து pharmacovigilances. Pharmacovigilances is the science and activities related detection. Activity related detection. அதுக்கப்புறம் இது site and activity related detection. Site and activity related detection. Detection, assessment, understanding and prevention of the adverse drug effect and any other drug is related problem is deals with the epidermolytic studies of the drug adverse drug effect. These are the pharmacovigilances is ensure to the safe and retinal. It is used to modified since to the clinical trial. Clinical trial does to limited number of the patient. Just to limited number of the patient just to limited number of the patient. It may be the potential adverse effect go undetected. Hence reporting the adverse effect the duty of all medical professional. Duty of all medical professional. எல்லா மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனலோட டியூட்டி வந்து ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் வந்து எங்கே எப்படி ப்ரிவென்ஷன் அதுக்கப்புறம் எங்கே வந்து சூட்டபுளாக இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து தான் இது பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வீடனில் வந்து ஸ்வீடன் இஸ் மானிட்டரிங் த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்வீடன். இன் இந்தியாவில் வந்து சென்டர் ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டு கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். தீஸ் ஆர் த இந்தியன் pharmacopoeia. அதுக்கப்புறம் வந்து pharmacopoeia communications are located and initiated to the pharmacovigilance program in India which is consist of the peripheral and regional zonal center are coordinated the activities understanding to the area monitoring center. The viral medical college and hospital the function to report the area. Function to report the area. These are the hospital function is the report the data collection is uploading into the pharmacovigilance software. The data collected to upload it into the pharmacovigilance software. அதுக்கப்புறம் விஜிஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் பேர் வந்து விஜிஃப்ளோ த எஃபெக்டிவ் pharmacological activity and aware of toxic effect of the drug as the result withdrawal of the special potential of toxic drug. These are the from the toxic drug. அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டென்ஷியல் டாக்ஸிக் ட்ரக் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் த மார்க்கெட்டில் வந்து தருது. அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுறது அதை பார்க்குறது. அதுக்கப்புறம் ஏடிஆர் அனலைசிஸ் வந்து these are reported to the ADR. ADR is actually drug induces. The several cells are available to the processor, but the most preferred are அதுக்கப்புறம் வந்து நெரஞ்சோ சேல் WHO சேல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெரஞ்சோ ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீமோவிலேஜஸ் வந்து adverse reaction is associated with the transfer of the blood and blood produced hemovigilances. These are needed is responsible for the software hemovigilances in the drug on the transfusion of the blood transfusions வந்து இதாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வில்லேஜஸ் வந்து இது பயாலஜிக்கல் டிவைஸ். மெடிகேஷன் எரர் இஸ் எரர். This is the process of the prescribing
அதுக்கப்புறம் வந்து prescribed description and அதுக்கப்புறம் administration of the drug is could be occur in the level of the doctor and pharmaceutical nurses in the patient is adequate cue should be adequate cue should be like sound like sign look alike sound alike LASA drug. These are refers to the SALA, the sound alike look alike. The drug is particularly in India. These drugs are a similar name. Look like these are the packaging packaging could be detected. These are the extra care sense. They are confusing as the result to the medication of the error. A drug to the chloromazole. These are the easily mistaken. These are prescription. This avoided to the error is written by name of capital letter. Capital letter is several drug in the similar a lookalike should be separated to the rare and cupboard to avoid it to the dysfunction of the error. Avoided to the dysfunction of the error. Dysfunctions of the error to avoid it to the cap border to avoid the description of the error, to avoid the description of the error avoid பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து these are the அதுக்கப்புறம் அமிடபின் அதுக்கப்புறம் வந்து அமெண்டோடின் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம்ப்ளோடிஃபின் அமிலோடின் அதுக்கப்புறம் வந்து பஸ்பிரோனின் அதுக்கப்புறம் பஸ்ப்ரோனின் அதுக்கப்புறம் சைக்ளோஸ்போரின் அதுக்கப்புறம் வந்து சைக்ளோஸ்போரின் அப்படின்னு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைட்ரோலைசின் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைட்ரோலைசின் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோலைசின் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவுட்டர் கவுண்டர் ஆஃப் த ட்ரக் அதுக்கப்புறம் ஓவர் த கவுண்டர் ஆஃப் த ட்ரக். A drug is considered a safe for uses on the public without a prescription called over to the counter dosage non-prescribing drug the duration of the drug is easily understood to the patient and mediated to information of the seat is long with the drug. A drug that can dispense to the OTA over the counter OTA. These are chosen regularly and agency induces வந்து நடக்குது. Agency and induces to the drug is alignment to the cough, influenza, diarrhea, vomiting, allergy, gastric hyperacidity. அதுக்கப்புறம் OTC is a drug is also carry a risk of side effects and inappropriate uses. OTC history of OTC is a drug is mistaking of the essential sense. It could be the result of the adverse drug effect and drug interaction. Adverse drug effect and drug interaction. Often a lab uses of the drug. Off-lab uses of the drug வந்து then a drug it is used to indication of this approved on அப்புறம் வந்து off-lab approved on lab it is used to the drug. A drug is may be used to differentiated used to the different route of administration and different dosage கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து clonidine it is used to addition of the deficiency hyperactivity disorder வந்து இது பண்ணுது. hyperactivity disorder diazepam. These are hyperactivity disorder. These are literally
Italy fibrillated to the convulsion state of epileptic. அதுக்கப்புறம் azoprenadine it is used topically to prioritize and atropine dermatitis. Erythromycin அதுக்கப்புறம் gastroparasites. These are SSRI for the fibromyalgia and the pathology gamblerby அதுக்கப்புறம் வந்து கேம்பர்பி pathology gamblerby and pathology gamblerby அதுக்கப்புறம் வந்து pathology gambling அதுக்கப்புறம் வந்து counterfeited drug அதுக்கப்புறம் counterfeited drug these are the fake drug ன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு fake drug these are the drug in the pharmaceutical product in the அதுக்கப்புறம் certain inadequate doses inadequate doses and inaccurate doses. These are labelly bagging and other information it provided to the inappropriate to the attention and misleading and consumer misleading of the consumers. These are the curious drug. It is cover this content to the hazard. These are the hazard are beyond the expiry date. The fake brand name drug. Fake brand அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து counterfeit drug வந்து ஒரு fake drug fake brand name drug. These are the drug the harmful and the customers வந்து ரொம்ப harmful-ஆக இருக்குது. Drug interaction அப்படின்னா drug interaction it is defined as the drug is interaction is alternation of the during and magnitude of pharmacological effect of one drug by another drug. One drug by another drug வந்து ஒரு magnitude of pharmacological effect தான் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா அதுக்கப்புறம் ஆல்டரிங் த GIT அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரக் இன்டராக்ஷன் இஸ் ஆல்டர்னேட்டட் during the administration. During the administration of the drug is affected to it when a two or more drug is given to the concurrent is responses many greater lesser individual affected such as responses may be beneficial or harmful. For example, a combination of a drug is used to hypnotic and hydrolyte and propranolol. These are from the beneficial interaction. A drug is interaction, it may be the result in the severe toxicity வந்து வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து such interaction it can be avoided by the adequate knowledge of their mechanism and justifies it is used இது பண்ணுறாங்க. சைட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் எந்த இடத்துல வந்து இன்ட்ராக்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சைட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் இன்வெட்ரோ அண்ட் இன்வைவோன்னு இருக்குது. இன்வெட்ரோ இஸ் synergistic effect of administration is mixes with the drug is a synergistic. It causes to the chemical physical interaction as the combination is incompatible in the solution. For example, penicillin and gentamicin அதுக்கு should be mixed to the same syringe. அது மூலயமா இன்ட்ராக்ஷன் வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரே சிரிஞ்சில் வந்து இது பண்ணுறதுனால ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வந்து காசு ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாடி இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப்டர் இன்வைவோட வந்து இந்த பாடி ஆஃப்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து
பாடியில் வந்து என்ன நடக்குது. இன்வெட்ரோனா இன்ஜெக்ஷன் மூலிமா வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நடக்குது. அதாவது ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் த டியூரேஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபார்மகாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் ஆஃப் த ட்ரக் இஸ் another drug. டூ மேஜர் மெக்கானிசம் வந்து இருக்குது. Two major mechanism of the interaction is included with the pharmacokinetics and pharmacodynamics in the interaction. Pharmacokinetics mechanism. These are the alternative extent to the during the response. During the response, this may be produces an influencing of the அதுக்கப்புறம் வந்து absorption, distribution, metabolism, excretion and expression of one during by another. Absorption is one during by another. Absorption of the binding gut may affected. Binding gut may affected tetracycline chelate ion. These are the antacid. Tetracycline chelate ion வந்து antacid இருக்குது. Absorption of the drug from the gut to binding interacting அப்புறம் வந்து binding tetracycline chelate ion. These are the அப்புறம் antacid as the result it produces to the absorption and kilomytic S அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. kilomytic S வந்து நடக்குது.